Mtazamaji, tumerejea baada ya mapumziko mafupi na nikukumbushe tupo na Lorraine Kakuyu pamoja na Hirat Muhina ambao ni wanafunzi wanaosoma kule Ukraine, chuo kinaitwa Kharkiv National Medical University. Wakati machafuko yanatokea Ukraine walikuwepo pale, lakini leo hii wapo Tanzania, wamefanikiwa kurejea. Nataka tuendelee kuzungumzia maisha ya pale Ukraine, lakini nirudishe nyuma kidogo tukianza na Lorraine. Ulipogundua kama umepata nafasi au umepata taarifa kama umepata nafasi ya kusoma Ukraine, ulipokeaje? Feelings zilikuwaje? Nilikuwa nimefurahi sana. Maana kwenye research Ukraine ilikuwa inaonekana ina hiyo vizuri ya daktari. Kwa hiyo opportunity kwanza kupata hicho chuo as Kharkiv ilikuwa ni ngumu sana for most of the students. Kwa hiyo ukipata ilikuwa furaha sana kwa na hata kupata admission zake zilikuwa zimechelewa. So unaona jinsi gani it's very hard to get the university. But nilikuwa na furaha sana kwamba nimeweza kupata chuo kwamba naenda kusoma because most of the people from Tanzania here ukiuliza walienda Ukraine walisoma wapi, utakutajia chuo na wale ni watu wa nyuma sana. Then ukiangalia sasa hivi ni madaktari wakubwa kwenye different hospitals, ni marafiki wa wazazi wetu. So kupata hiyo nafasi kwenda kwenye chuo ambacho it has been there ever since na mpaka leo ilikuwa ni opportunity kubwa sana. Ulishai kuwaza kwenye maisha yako kwenda kuishi Ukraine au kusoma au nchi za ule ukanda? Personally, kabla ya kufika Ukraine, it wasn't my top choice. Lakini maana nilikuwa naenda na ndugu yangu, alafu commentary na ndio unapata majibu ya watu waliosoma Ukraine na chuo chenyewe. Walikuwa wanasema ni chuo kizuri. So nilifurahia and kwenda huko penyewe it was nice and the environment was nice. It allowed me na kuniruhusu kama naweza kuingiza kwenye makundi na kuweza kukaa vizuri. Maisha ya Ukraine kwa ujumla wake, kwa mfano ukiwa hapa Tanzania Dar es Salaam, maana yake ni kwamba naweza nikaamua hapa nipande daladala niende zangu Kariakoo huko nikazunguke nikatafute mahitaji na mengineyo. Maisha ya Ukraine mlikuwa yanawaruhusu kufanya hivyo? Ndio. Ilikuwaje? Kwa sababu hata transport haikuwa bei, ilikuwa sio expensive. Kuna trains zinakupeleka to any stop you want, hata kama ni mbali. Kwa ukibadilisha huko it's like 600 shillings au 700 ya Kitanzania. Na kupeleka popote utakapotaka, na hata mabasi they're almost like daladala. Sema ile scramble hamna. Sema unapata hata nafasi ya kukaa na kupeleka hata different places. Hamna mambo ya kusimama. Kuna madaladala fulani hivi huko kuna mambo ya kusimama. Mambo ya kugombania madaladala, yani mtu ikijaa sana huwezi kuingia. Yani obviously unaona kuna hamna nafasi ya kuingia, kwa unakuwa unabaki unasubiri labda the next one. Na zinakuja zipo tu, they continue coming endlessly. Na hata kwenye train hizo kuna sehemu za kukaa, lakini sehemu za kazi kijaa unasimama. Maana trains were the fastest ways kufika sehemu. Lakini ukiona hauna haraka sana ndio utaopt labda kuchukua mabasi. Na kule wazungu wengi sijui kusema watumie Bolt. Wanaona Waafrika wengi ndio wanatumia Bolt. Ndio wanajifanya wapende usumbufu yani. Kwa hapo unakuta wazungu wanashangaa, kwa unakuta Waafrika wengi wanatumia Bolt, sisi tunatumia labda train, maana trains are very fast. Au utakuta wanachukua ndio haya mabasi. But those were the modes of transport. Nakumbuka wakati nikiwa chuo kuna rafiki yangu Mkenya anaitwa Sheri. Tulikuwa tumeenda naye Kariakoo. Sasa kule Kariakoo, daladala za kutoka Kariakoo kuja huku ambako sisi tulikuwa tukiishi huku Mabibo, ilikuwa yani daladala ni shida yani. Mpaka yani mgombanie mwanze kuzidandia. Yeye aliweza kupita dirishani yani. Yani kaingia dirishani kaenda kakaa, afu kanitunzia na seat. Sasa sister du hapa ndo siwezi mambo yale kupigania seat na nini. Kwa hiyo kadandia dirishani kanitunzia na seat, nilivyoingia nimepenya nikapata nafasi ya kukaa. Kwa upande wako haijai kutokea moment namna hiyo, yani situation ya namna hiyo kwamba siku na umetoka umeenda kutembea huko mjini, sasa shida ya usafiri ikatokea kitu cha namna hiyo, hata kama sio kupita dirishani? Kwa Ukraine wenyewe ni watu wa taratibu sana. They're very calm, they're very peaceful. So mambo ya kupigana kuingia kwenye daladala sio kawaida. Hamna hiyo. Yani labda kama treni limejaa na sio kupigana, maybe ni ile utasukumizwa kidogo, lakini they're very calm people. Hawapendi kugombana na watu, kusema hivyo.
Yeah. Okay. Lakini vile vile mimi pia nakumbuka wakati ndio nimetoka huko mkoani na nimekuja Dar sasa. Nikiwa nataka kwenda kutembea, yani kuna kale kauoga, lakini nikana sasa nitajuaje Dar? Yani inabidi tu yani niijue. Wakati mwingine huna mtu wa kuongozana naye. Kwa hiyo inabidi nikae kituoni hivi, nasoma daladala kwanza. Hii daladala inaenda Kariakoo ile. Sina ninachoenda kufanya Kariakoo, lakini ila inabidi nipande niende tu nikazunguke kwa Kariakoo, au niangalie daladala inaenda Mwenge. Hivi Mwenge panafananaje? Kwa hiyo nipande daladala niende Mwenge mpaka nikawa nimezoea, nimeijua Dar. Kwa upande wako ilikuwaje? Mimi side nilipofika nilikuwa napenda kuzunguka sana. Alafu kule hamna mabasi sijui au train zinaandikwa zinaenda but just tuseme inakuka hapa mpaka Mwenge au hapa mpaka Mikocheni, basi yani hazikuoneshi ni wapi unataka yani barabara gani itapita. Kwa hiyo mimi mwanzoni, me and my friends tulikuwa tunapenda sana kuzunguka just to know places but kule inabidi uwe na Google. Na marafiki zako ambao wanatokea Tanzania au marafiki wa nchi tofauti? Okay. Lazima uwe na Google Map, yani uone kabisa unaenda huku, unafika huku, unataka kwenda huku, so Google Map ilikuwa inatusaidia sana. Kwa hiyo mimi by the first 2 months nilikuwa najua sehemu nyingi sana. Kwa kutumia hizi treni, mabasi, itakupeka hapo, utapotea kidogo, lakini ukiwa na Google Map utapenyeza mpaka utapata njia yako, utafika unapotaka kufika. But it was a fun experience, the adventure, knowing new places. Kama Jumapili kutoka kanisani, me and my friends walikuwa na Tanzanians, tutazunguka, tutataka tu kujua sehemu hapa na hapa. Maana kulikuwa kuna different lines, red line, green line na blue line. Kwa hiyo mpaka huo mwezi wa pili hizo lines zote nilikuwa nishafika na nishapita. It was very fun. Okay. Kwenye chuo ambacho unasoma, tuseme labda kwenye darasa lako labda kuna Watanzania wangapi ambao mlikuwa ukifahamiana nao? Mfumo wa shule yenyewe alikuwa anafuata, tunasomeshwa kwa groups. So kwenye group letu ilikuwa mimi na Lorraine tulikuwa Tanzania wenyewe. Tukiongea hata kwenye year yetu and sisi tuingia, we were the only Tanzanians. Lakini in all further years, kama kwa mfano mwaka wa pili, mwaka wa tatu, utakuta Watanzania wengi kuliko sisi. Yeah, but for this year kwenye chuo chetu tulikuwa mimi na Lorraine tu. Okay. Lakini kwenye miaka mingine kule iliyopita walikuwepo kwenye intake zingine. Walikuwa wanatusaidia kama tulikuwa na matatizo, then walikuwa wanatusaidia na kila kitu, kama kutafuta hatujui building class ni sehemu gani, na wanatusaidia so okay, sasa twende kwenye wakati huu sasa ambao ndo machafuko yametokea. Kwanza tuanzie kwenye ilikuwaje mkapata taarifa, kwa sababu kuna kipindi muda fulani hapa tulisikia kwamba kuna machafuko yatatokea, alafu ikapita kimya, yani kukaa shwari. Baadaye ndio ikaja kutokea haya machafuko yaliyotokea. Mlipopata taarifa ile mara ya kwanza kabisa kwamba kutakuwa na hayo machafuko, mlipokeaje hizo taarifa na ilikuwaje hali? Maana hii rumor ya kwamba kuna war ilitokeaga last tulipofikaga tu na kulikuwa kabisa kuna magari yanapita. Kwa hiyo ilivyorudia tena hii rumor this year, unajua watu wakasema itakuwa kama tu last year, lakini wengine walianza kuondoka because also last year kuna wachache waliondoka, but this time wengi wakawa wanaanza kuondoka. Hivyo rumors zinaendelea as days go on, and as days go on people had started leaving. Some schools zikaanza kufungwa except chuo chetu haikufungwa mpaka the day kabisa ya the war ndio kikafungwa ile mtamoni. But all throughout sisi tukawa tunajua kwa sababu chuo chetu hakijafungwa basi itakuwa shwari, and there were no commotions, nothing was happening. The Ukrainians walikuwa wanaishi kama kawaida, yani all this was normal. Kwa hata kusema kwamba ukimbie au fanye chochote, sio kila mtu alikuwa anaweza kufanya hivyo, kwa sababu unaona maisha tu yanaendelea kama kawaida. So ndio hiyo saa 10. Sasa kabla bado haijatokea ile hizo rumors zilivyokuwa zimetokea, mlikuwa mnawasiliana na huku nyumbani kwa wazazi huku, hali ilikuwaje mkiwasiliana nao? Nikiongea ni personal wazazi wangu walikuwa wananiambia tu kwamba it's just politics now, to relax, like most chances, because we never expected kitu kama hichi kitokee, because watu sasa hivi wanasema kwamba World War 3 inaweza ikatokea and something bigger might happen, because like other countries might get involved. So the chances of kitu kutokea Ukraine were very low. We didn't believe like anything would happen. So they were just telling us to relax now. I'm like, kitu kitatokea.
kwa mka relax, maisha yakaendelea. Na ukiangalia atmosphere yenyewe na environment ya Ukraine, huko hamna kitu yani. Wanaendelea wanaenda kazini, the banks are still working, everything was fine. Shuleni tukienda tukuulizia kama ni tuingia hata online classes or tufunge shule, wanasema no, yani these are threats that they're always making but nothing will ever happen. So we also tulikuwa tunaona kama hamna point ya kuanza kustress. Okay, sasa ndio ikatokea ndo tukasikia Russia wanapeleka sijui wanaenda wanalipua, sijui wanapeleka wanajeshi na vitu vya namna hiyo. Nyinyi wakati mnapata hizo taarifa mlikuwa wapi? Kwanza the nights before all this, mimi aunti yangu alimtext akasema huku naona wameandika kuna state of emergency. Ulala umevaa nguo umejiandaa paka na viatu vile. Aunti yako yeye yuko wapi wakati huo? Huko Tanzania. Na pia huko kuna rafiki yangu mwingine sema sio Tanzania alisema pia mimi nimeona news kwamba ni state of emergency, something is going to go wrong. Mimi nikapack kisanduku changu kidogo na my backpack. Nikasema just in case anything happens at least niwe tayari na my friends pia. Nini wakati unapack lakini una hofu, unaogopa hiyo? Naogopa kwa sababu kila mtu alikuwa anaanza kuiongelea sasa seriously. Na mimi hiyo news nilikuwa sijaiona kabisa. Na itafuta naambia mmeiona alafu mmeiona akaniambia anieleze. Wakawa wameniambia just be ready. Nikaenda kulala in my friend's room anaitwa Sharon. Kulala kule ilikuwa kama saa 10, saa 11. Tukaanza kusikia mabomu. Nikamwona mwenzangu kapanda juu ya meza anaangalia nje, mimi nimeamka nimeshtuka, hostel nzima watu wanakimbia wanapiga makelele. Wanakimbilia wapi sasa? Wanakimbia wanaanza kupaka wanaondoka. Kwa hiyo the noises were really loud and scary, people are leaving. I had to wake up my roommates, I had to call Hyra, I had to call people in Sumi kwa sababu the noises yani mimi nasikia but they were hapo ina Hyra hamko sehemu moja. Sasa Hyra ameshaama yuko yuko sehemu. Kwa hiyo it was really scary kwa sababu yaliendelea kuanzia ile tuseme saa 11 ya kasoro yaliendelea mpaka saa 1, saa 12, something like that, but yani hiyo ilikuwa saa 11 kasoro asubuhi. Kwa hiyo iliendelea mpaka hiyo saa 2 asubuhi. Saa 1 saa 12 exactly. Afu the two cities ambazo zilianza kuattack ndio hiyo Kiev na city ambayo mnaishi. Na hiyo room yako anasema Putin is just exercising. He's doing practice. Anawatishia kidogo kwamba kuna kitu kitatokea, but kwa kusikia yale mabomu na hizo explosions sio kusema mtu anafanya practice, that is real, something is actually happening. Kwa hiyo classes were cancelled, tuliambia no classes, tukaanza by saa 2 tukaenda kununua vitu, but tunakuta mstari mrefu vitu kwa mahitaji yale. Na mahitaji yalikuwa yameisha. Sisi me and my friends muda tunaingia dukani tuweza kupata maji, juisi na sio hata chakula, tuseme ni vimkate ya kutupeleka vimeisha, maana yake vitu vimeisha because inaonekana watu the moment wamesikia hivyo wakaenda dukani. Kwa sisi tulio hata wait tulikosa hata vitu vya kwa navyo nyumbani. Na kwako Hairati, ilikuwaje wakati ulipataje kwanza hizo taarifa na ilikuwaje? Kwa vile nilikuwa naishi mwenyewe, nilikuwa ulikuwa unaishi peke yako? Lakini kwenye ni apartment complex. Kwamba kwenye hapo chumba kingine kuna watu wengine. Okay. So kwenye mida kama ya saa 9 hivi, tuseme ndo saa 10 kasoro ile alfajiri, nikapigwa na Lorraine. Ananiambia kwamba unasikia mabomu. Nikashangaa, ni kwangu nilikuwa nimelala, I didn't hear anything. So waking up nasikia, ndo nikaanza kusikia like mabomu, watu wanakimbia, ndo panic. Yani hata sijui nifanyaje. Namuuliza tunafanyaje? Na uko peke yako sasa. Anauliza na yeye tufanyaje? Yani we don't have any answers. We don't know what to do. And of course at that time mimi I already booked the ticket. Nilikuwa takia nirudi around Jumapili. Lakini sasa na hiyo ilikuwa juma ngapi? Ilikuwa Jumatano. Ndio. So I didn't know what to do. I was starting to pack vitu vyangu ili niweze kuondoka kwa hiyo Jumapili, ila I didn't know what to do at that point and it's just panic. Kwa hiyo hujapaka hata vitu vyako? Ndio. Ulipopata taarifa mwanzo hukuwa umemwambia mwenzako kwamba nimesikia auntie amenipigia kuna hizi taarifa? Wanacheka kwanza my friends. Wanasema haiwezi kuwa Lorraine, naogopa.
mpaka nimevaa nguo wao wamevaa vi shorts Vita ni vile vitu vya kawaida. Nikasema guys, me I think this is serious. Sema mimi nikapitia sasa na usikisi. Kwa hiyo hukumwambia kwa sababu wenzako walikwambia hamna kitu. Na everyone in the hostel was just normal. Kwa unaona basi maybe it's just me. So ndio hivyo nikampigia wazazi wangu pia niwaulize nifanyaje, because at that point I really didn't know what to do. Wakani advice nende nikakae na Lorraine, lakini Lorraine alipokuwa anaishi ni mbali na mimi sana. Kama umbali wa kwa mfano ukitoka kwako kwenda kwake ilikuwa kama umbali wa muda gani? Kwa mfano kuanzia Kinondoni mpaka tuseme Mlimani City, something like that. Lakini it's more further. And magari at that time, because ni umbali wa siwezi kutembea na vitu vyangu. Magari at that time were very expensive. So unaweza kukuta gari mpaka pale tu $100,000 or more. Yaani kawaida inakuwa hiyo bei au kwa sababu ya hayo machafuko? Because a lot of people walikuwa wanaita magari at that time. So nikapigia some of my other friends who were closer. Ndio wakaweza kaniitia na nikaenda kwao. For the time being, and at least until we decide what to do. Kwa nyumba huyo rafiki yako mlikuwa mnasoma pamoja na alikuwa anaishi nyumbani? Nimesoma naye huko Tanzania. Ni Mtanzania yeye. Okay. Kwa hiyo kule alikuwa anaishi naye kwenye apartment au? Kwa hiyo alikuwa mwenyewe. Kwa hiyo mkaenda at least mkawa wawili pale. Okay. Aya, sasa tuvokuwa baada ya hapo sasa nini ambacho kiliendelea mpaka leo mmejikuta mpo Tanzania? Ndio hivyo sisi hostel. Kwanza mlikosa chakula. Mmeenda dukani mmekosa chakula. Mmepata tu maji, juice na vimikate. Ikawaje sasa mliishije? Yaani hapo kusurvive unajua ni ile kidogo kidogo you eat according to what you have. Na huwezi kukimaliza chote. Sasa kama my roommate, yeye unakuta maana kamkate kapo hivi. Unakuta anakula kadogo anakafunga na ikae habari. Hivyo kadogo paka kiishe ndo atafungua another packet. Maana tununua like 3 tukanunua na chocolates. It's not food, but it was the only thing that you could get. At least unapoza njaa. We were able kukaa navo for 2 days, but kipindi sisi tunaanza the trip we didn't have food to go with at all. But during this time sisi tulikuwa hatuna mabankers ya kujificha. So we were moving to and from. Kuna kipindi ilivyoanza tu tukaambiwa tukae metro. Metro ni train station. Hiyo metro ilikuwa imejaa sana. It was very cold. Nakumbuka tulikaa pale nje. Baridi ilikuwa inatupiga sana. By experience, wanapenda sana mbwa. Mimi naogopa sana mbwa na my friends. Kwa unakuta umekaa hapa na hapa kuna kambwa. Au mbwa anakuja kukaa pembeni yako. Kwa hiyo it was a very tulikuwa tunaona hata wanakimbia wamebeba vimbwa vyao. Kwa kila mahali ukigeuka yani it was very scary kwa sababu mimi naogopa mbwa na hizo explosions zilikuwa zinaogopesha. Afu akaanzisha system ya curfew. Hutakiwi the first curfew ilikuwa mpaka saa ngapi? Ilikuwa kuanzia saa 4 mpaka saa 12. Then after one day wakaibadilisha saa 12 mpaka saa 12. You're not supposed to be seen. Ukikutwa itaweza utapewa adhabu or anything that they do. Yaani unatakiwa tu umekaa kwenye hiyo eneo ambalo au uwe semia. Kwa sasa ile metro huwezi kukaa. Baridi na kupiga sana. Nakumbuka mimi na my friends paka kuna mbili na skini alikuja akawa anavua tu nguo zake anawapatia because it was very cold. Huwezi hata kukaa pale. Yeye ni Ukraine. Mimi na my friends tukasema huku hatuwezi kukaa. Ukigeuka huku watu ni wengi sana paka unaweza ukapata diseases from just staying here. Tukaamua tukakae hata second floor kwenye hostel. It's not safe, it's very dangerous, but tukasema twende because we have no other choice. It's cold, hatujabeba chochote that can even protect us. So sisi tukaenda kulala hostel, lakini kulala kwenye tuseme hata hatujalala because your eye is still open and your ear unasikiliza if anything is happening. Na kweli around saa 9 kulikuwa kuna this explosion tulisikia. Wawili walikuwa wamelala but it was very bad. Wahindi wote waliokuwa pale kwenye hostel rooms wao walikuwa na banka yao. Kwa walienda pale wakajificha kakaa, but sisi we were just on the streets roaming back and forth. Na hiyo same metro tuliyoambia kujificha. After 3 days let's say tuliona metro nyingine it was bombed. So at a point even metro was not safe. Hofu ya
it was just roaming around for that. Kwani okay, ilikuwaje mkaondoka pale? Yani mliondokaje pale hostel? Yani ni hiyo siku au ilikuwa it was later, maana ili happen hiyo Wednesday. Kuondoka tuliondoka Saturday morning. So all this time tulikuwa tunaishi 2 and 4. Ile Friday utundu wetu me and my friends, because hatuna sehemu ya kukaa. Tukaona kuna kama kamlango, tukafungua tukaona hostel hapo kwenye hiyo hapo hostel. Okay, huo mlango ukifungua unaenda chini, ukiendelea unaenda chini tena. Kusema all this time kulikuwa kuna sehemu tunaweza hata kujificha, but it was not easy kujua kwa sababu commandant was not there. Commandant left even before the war. When she had a feeling something would happen, so she left in muda mrefu sana. People were just roaming. So easy 3 days sisi tuliishiwa chakula mapema sana. Yani it was quite early. We had no food. Huwezi kusema ukimbie uende kupika. Maana ukianza kupika ndio utasikia the explosion. Maana ilikuwa muda wote. Na hii during the day ndio ilikuwa hustle. Streets zetu, it was higher street, hayako nakaa na ukova, na a street close to us ndio unaona mabomu explosions. Mimi nashuka kwenye ngazi maana elevators were off. Nilikuwa naona moshi the next street, moshi unatoka kabisa. Kwa unaona kabisa hii vitu vinakaribia kuja hapa kwetu. Na tulikuwa tunaambia kabisa wameanza kupita street yetu, kaeni ndani. It was saa 9, kaeni ndani. Mimi na my friends tunatembea na mizigo, tukasikia hiyo explosion. My friends waliacha mizigo pale. Mimi naogopa kuacha maana kulikuwa kuna laptop, lakini ilibidi tu niache kwa sababu huwezi kukimbia. Kwa poteza laptop yako hapo. By that day sikuwa nayo. Tuliacha tu mizigo on the street, tukakimbia. My friends bag ilikatika, tukakimbia wote. Kila mtu alikuwa anajua njia yake. Baadaye tutatafutana. So everyone went to their way. Paka when it was at least silent, ndio watu wakaanza kutoka, but for those few days we were just. Unasema kuna kamlango ulifungua mkao, mkienda mnaona mnaenda chini. Mliishi wapi? Uko chini. Ni kama we are not sure kama ni banka, maana kulikuwa kuna pipes. Pipes za gas na water pipes. Na pia was still not underground kwa sababu kuna sehemu ukiangalia dirishani unaona nje. Kwa hiyo unasema if they say this was an underground bunker, obviously was kuona nje, you're supposed to be beneath. Kwa hiyo akasema it's not safe to stay here kwa sababu first hizi pipes wakiamua kulipua, everyone will be gone. Kwa hiyo we just decided we can't stay here. After like 30 minutes tukaondoka, because by that time tumeenda kule chini ndio it was heavy shaking ndio kuna pita that street. Where we couldn't stay at that area. Kwa hiyo wakati huo Hirat bado huko kwa marafiki kwa rafiki yako yule. Tulikuwa tunakaa kwenye apartment. That was still when it was the next morning, Thursday. So for that day kwenye mtaa wetu ulikuwa kimya. Tulikuwa tusikii mabomu kivile, lakini tunasikia kwa mbali. And there was once mpaka niliweza kulala like, because usiku mzima nilikuwa siwezi kulala. Nikalala na nikashtuka na kusikia the house was shaking. So at that time we had to find somewhere else to sleep, because tulikuwa tunakaa kwenye floor ya 7, I think, tulikuwa juu sana, which is very dangerous. Na mabomu ikihit hapo ni the whole tower itadondoka chini. So kwa kutafuta sehemu ya kulala tukajaribu kwenda chini kwenye apartment complex hiyo. Kulikuwa hamna bunkers pale. Tukaanza kutembea. Afu kulikuwa na list na site ilitumwa for like places which you can go during this time. You're either advised kwenda kwenye metro au kwenye hizo shelter sites, bomb shelter sites. But there was one that was really close to ambapo tulikuwa tunaishi. Tukaenda huko chini na tukaangalia like the environment and everything. Kulikuwa kuna watu tayari wamekaa chini, but it was very 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 cold. And hamna taa, ni pipe kule chini, kulikuwa kuna pipelines za chooni and everything, but because of the situation you have huwezi kufanya kitu chochote, inakubidi ukae. So mi na rafiki yangu tukaamua kupack vitu vyetu, vitu vichache tu, vyakula, laptop maybe na nguo za baridi. So most of our stuff tumeacha either in the apartment and everything. Yani I don't have clothes, I don't have anything. Tumeweza kuenda vitu vichache sana tu. So ndo tukakaa kule chini kwenye banka mpaka ukikaa kimya ndo tunarudi tena juu maybe kuchukua maji na vitu vingine, maybe chakula. That's it, yeah. Haya, hapo wakati wote hamjakutana, mlikutanaje? Hiyo hostel karibia all Indians walikuwa wameondoka wote, na Africans kuna usiku mmoja wakawa wameamua wote walale first floor kwa sababu metro zilikuwa zimejaa, huwezi kwenda popote. Sasa watu wa hostel tulikuwa tumebaki like 4 girl Africans na wengine ambao walikuwa na wao washaanza kudecide kuondoka.
Sisi, we didn't know where we were going. ATMs were already not working. We had no money with us. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaishi 9th floor. The boys were 9th floor. They were not Tanzanians. They were Africans of different nations. Wakasema hatuwezi kuacha these girls nyuma. Wakaamua the next morning, wakasema Friday, ilikuwa saa 6 usiku, wamekuja wakatuongesha, wakasema kwamba you guys have to leave. Hamwezi kubaki hapa. Kila mtu ameondoka. This thing is getting very serious. Wakasema kesho asubuhi mbebe mnachoweza kubeba, tunaondoka, na msibebe vitu. Mnaenda wapi sasa? Tunaenda train station. Hiyo train station ndio itatupeleka somewhere else. Hiyo asubuhi kutafuta gari yenyewe, it was very expensive. Wao walipata gari kwa $200,000, na hapo sisi girls hatukuweza kuchanga because we had no cash with us in hand. Kwa hiyo wao ilibidi walipe hiyo gari kwa $200,000 for only 5 people kupanda. Hiyo gari ndio ilitupeleka mpaka train station, na wavulana wengine tuliwacha nyuma. Kwa hiyo waliwalipia na nyinyi? Kwa hiyo wavulana, I guess ndo mmoja alikuja kwa kapteni ya mambo. Sisi tuliondoka wenyewe. Mnaondoka wenyewe. Basi wale wakaja kutangulia baadaye, na pia Hara akaja na sisi, because that night wakawa nasema make sure mwambie na ndugu yako kwamba unaondoka the next day, muondoke wote. Nikampigia Hara, it was saa 7 I guess. Kwa sababu mlikuwa hapo mmeondoka, mnaenda kwenda train, mnaenda wapi? Lviv. Lviv is at least safe compared to kulikuwa kujashambuliwa. Kwa hiyo tumefika train station saa 1 asubuhi. Hapo kumbuke, like for 2 days. Hapo sasa mko wote na Hirat. Yeah, 2 days straight people from the hostel have not eaten nothing. Kwa hiyo tumefika pale, nilikuwa nina njaa sana, me and my friends, kusimama muda mrefu, baridi linazidi kutupiga. Hapo tushakutana na Hira na wengine wote wamekuja. Tukaambia train inafika saa 6:32. Hiyo train ya kwanza ile kuja ilikuwa saa 6, lakini hiyo scramble. Yani hata scramble ya madaladala haijai kufika that extent. Ni kama ulikuja na mwenzako mkiachana ndo basi. Mmepotezana. Yani watu ni wengi. Tunasema nyomi. Wengi sana. Alafu kuna kipindi sasa Ukrainians wakawa wanakuja, I guess now ilikuwa hasira, wanataka kuondoka. Kwa hiyo ukikuta black wanamgonga hivi, wanakasika. Yeah, tuliona kuna hiyo hadi ikawa imetafsiriwa kama ni ubaguzi wa rangi. Yani ukiwa mtu mweusi unaambiwa mpaka wenyewe waishe kwanza. Hiyo iliwakuta. Tulivyokuwa Kharkiv, that was just anger. Watu labda ukimsikiliza hivyo basi. But ilipofika saa 6 there was no train. Tukapata train nyingine. It was around saa 8. Hiyo train ilikuwa inatupeleka Kiev. Kiev was a very dangerous place here at the moment. But we had no other choice because we needed to leave the place. And there was no point of staying there. Tukapanda ile train. Thank God the conductor of the train akasema hii train itatusaidia kutupeleka directly to Lviv. So we were happy hata tulipata chance kuingia ile train, kwa sababu tungeacha kwa sababu inaenda Kiev tusingepata. Although there were others later, but ile kusubiri from morning mpaka ule muda was very. Kwa ile kile kikundi chenu wote mlifanikiwa kupanda kwenye ile train? Tuliweza kupanda kwenye train, na hata one of my roommates alikuwa amebaki nyuma. For some reason alisema kwamba alikuwa hatuoni tena. Kwa hiyo she wanted to not get lost. Akaona Tanzania mwingine wakabaki na, but those people from the hostel wakawa wanamwambia sisi tulikuja na wewe, we have to make sure na wewe ufike salama. Kwa hiyo naomba uje kwenye train haijaanza kuondoka. Uzuri akafika, train ikaondoka. But at the point tulifika Kiev, the train stopped, lights were off. Because that place was very dangerous. Explosions tulikuwa tunasikia. Lights za kwenye ile train. Explosions tulikuwa tunasikia sana. Paka route ilibidi ibadilishwe. Kwa sababu if we have used that route, I think something bad would have happened. So the route had to be changed to tumeni nyingine ili tufikie sasa huko Lviv. But at that moment ilikuwa usiku. Hata watu waliokuwa wamelala waliamka because those explosions, sasa you can feel them. So that part was very scary. It's very bad. Pole sana. Ikaje sasa? Wakati huo yote yanaendelea, mnawasiliana na huku nyumbani, wanasemaje na wenyewe walikuwa na hali gani sasa? Wazazi. Kipindi ambacho Lorraine alikuwa amenipigia usiku wake ile kabla ya kuondoka. I always had to talk with my parents kabla ya make decision. Maana naona kama wataweza kunilidi na kushauri vizuri. So vile nikawapigia nikauliza, jamani, Lorraine anani-advise kwamba tuondoke hapa Kharkiv tujaribu kufika Lviv. But it was a very dangerous route. Maana regardless ya kwenda kama kufika hiyo Lviv yenyewe lazima upitie Kiev. Na
Kiev, the capital city, was very very dangerous. Yani they bombed almost every place. Na there was rumors kwamba hiyo train station yao yenyewe ambayo sisi tutapitia watabomb pia. So it was very dangerous, but it was even dangerous kukaa Kharkiv yenyewe. If tungekaa hata siku moja, the next day it got worse. Mtaa wangu karibu na chuo chetu wote, like the whole place got bombed, so it was very dangerous kukaa pale pia. Ni Mungu tu na yeye alikuwa anatulinda. So mi na rafiki yangu tukaamua tupike vyakula vyote ambavyo vilikuwepo, kuku, wali, tukapack kwenye one of our bags na kwenda nazo train station. Maana tulikuwa tunajua kwamba tutakutana na watu wengi, and for those 3 days possibility of kupata chakula would have been very hard. So tukapack maziwa, kuku, mchele, and tumepika wali na nini na maji, tukaenda nao to the train station na vibegi vyetu vidogo. Mimi kama mimi I just had backpack moja, yeye alikuwa na rucksack, na hivyo tukaenda tukaweza kwenda kwenye train station kukutana na Lorraine. Sasa also train station yenyewe ndio tuna. Kwa hiyo mlivyokuwa mmepiga simu wazazi wako akakuruhusu, ni bora uondoke. Okay, ni bora uondoke because it's dangerous wewe pia kukaa. So it's better kama uko na Lorraine when in ahead. So kufika yenyewe train station tunaambia kwamba train itafika mida ya saa 6 mchana. Ila kuna train zingine zinakuja. Hamna any type of report, yani kwa mfano utasikia conductor anasema hivi na hivi. So ni wewe na bahati yako train ambayo utaingia. Kuna train ilifika saa 3 asubuhi, ilikuwa inaelekea Russia. Tu watu wanakimbia, walikuwa wanakimbia kumbe ni watu wa Ukraine wenyewe wanaenda kupigana huko. Alafu walikuwa wamevaa tu kawaida. So tunaingia kwenye train tunaambia hii inaelekea Russia, sio tunakoenda. Tukabidi tushuke. Kuna train nyingine ikaja ndio hivyo scramble ambayo ndio ilikuwa inaelekea Kiev tu. Kulikuwa kuna scramble watu wakaja we couldn't get inside. Ndio hiyo train nyingine ikaja ikafika mida ya saa 8 saa 9 ambayo there was no train mlipanda. Tukapanda ambayo hiyo ndio ilikuwa ya Kiev. Inside the train conductor ndio akatuambia tunaenda Lviv, lakini yenyewe kulikuwa kumejaa sana. And luckily kwa hicho kipindi there's no need to pay. So kama mko msafiri bure. Yeah. So everything kwa bure kwenye matreni. Lakini kwenye gari lazima ulipe. Okay. Kwa hiyo hatimaye mmefika Tanzania. Ili ikaaje sasa, ndio mko kwenye train mnaenda Lviv, ikawa vipi? Tumefika Lviv. We still had to wait for another train. Hiyo train ilikuwa saa ngapi au mmeondoka saa 8? Mlifika saa ngapi kule? Saa 1 asubuhi. Tuseme saa 1 because it was in the morning. Saa 8 mchana. It was early in the morning that tumefika. Kwa hiyo tulikuwa tunasubiria another train, na as Hyra said, huwezi kusikia sijui announcement kuna train itapaki hapa ikupeleke, no. Ni wewe kuhangaika huku na huku, na ukumbuke hapo labda kuna vitu tumekaa because in a group, vitu vya watu na vilinda, wengine wanaenda kusikiza habari, wengine wanaenda kuangalia train inatupeleka wapi. So it was a real struggle, but tulisubiria train ya kwanza kwenda Poland, thinking we'll be able to go to Poland, but the train that was going to Poland, it was those short trains, 1, 2, 3, 3 of the cabins that were connected. Kwanza tumefika pale, it was already packed, we couldn't get in, so tukachana nayo. Tukasikia kwamba kuna zingine zitakuwa zinakuja saa 9, saa 11 au saa 1 asubuhi. Asa the guys tuliokuja nao wakasema hatuwezi kusubiri train ya kwenda Poland. They have a feeling kwamba hii train haitokuja kabisa. Mimi by that time I was very yani I was sure kwamba mimi naenda Poland, nasubiri train yangu itanipeleka Poland, but there was no train, and I guess ilikuwa pia mipango ya Mungu, kwa sababu all the trains that were coming utasikia inaenda Chop was a place ambao utapata tena train au kai kupeleka Hungary. Ambako kwenye hali ilikuwaje huko Chop? Hamna chochote. Okay. Relatively safe. So we took a train to Hungary. Hiyo kufika Hungary sasa, it's a quiet place, no commotions hizi za vita, but kupata ticket au kupata opportunity ya kupanda train was very hard. Sisi tulifika pale saa 6 saa 7 usiku. Again, Hyra uzuri alipata tickets akaenda na train mpaka uko Budapest. Sema sisi tuliobaki tukua, it was very hard. We had to wait for, by the time she's leaving, watu wakaanza kupigana na vyupa. Policemen started stopping the people, they started fighting the people, paka girls, maana boys walikataliwa kununulia tickets. It was only girls. Na sisi girls wenyewe
they're fighting, maana kila mtu anataka ticket, labda patie ndugu yake or that and that. So again the boys wakasema let us rent a car. Hiyo car haikupeleki directly to Budapest na kushusha tu njiani. From that stop you have utajua to wewe you're walking mpaka utafika huko border. Kwa hiyo sisi tukakodi gari. Wasichana wale kwa labda na hela, kuna mmoja alikuwa na 200,000 katoa 200,000, mwingine 20,000 katoa 20,000, boys wengine mpaka ikafika kama 600,000 700,000. Tukapata gari. Ikabidi tubanane maana tulikuwa a bit wengi. Tukabanana. Hiyo gari wote tulikuwa tunasinzia ndani, hata tujui tunaenda. Tunasinzia, it was saa 7 saa 8 hapo. Gari ikafika ikasimama ikaambia shukeni. Tunashuka hata tuelewi tupo wapi, but na tunaendaje but we started walking with our things. Tukafika this gate, wakasimamisha like for 45 minutes in the cold. It was very cold. Wengine unajua matatizo ya moyo, so they started feeling this ache. But baada hapo tukavuka hiyo border after hiyo 45 minutes, then we had to walk again to cross another. Hapo bado tupo kwenye Ukrainian area and they're very mean. They didn't want us to get in, sijui kwa nini, but we had to cross another one. Had to wait. Mimi nilikuwa sina documents fulani residence. Kwa hiyo walikuwa kama wanasuasua kuniruhusu kuingia. So we had to wait again. Waiting again, we had to walk again to fika another gate. Hiyo gate wa cheki passport. Ukishachekiwa passport utaenda tena kuchekiwa tena nguo, ndio utaruhusiwa kukaa kuna this place. Utakuta ukiingia tu utakutana na all the other people who are running away. Wamekaa pale, mabasi yalikuja kutuchukua, tukafika sehemu wakatupima covid kupima, wakatupa na chakula because the walk and the standing were like for 3 to 4 hours. So wakatupa chakula, wakatupima, wakatupeleka paka another train station. Your train station was like 4 hours. 4 kama sio 5, itupeleke directly to Budapest. Ndio tukafika Budapest around saa 5 saa 6 usiku. Ndio tukafika pale tukaanza kutafuta sehemu pa kulala. Okay. Kwa sababu ya muda twende sasa ndo mkaanza hizo harakati za kurudi Tanzania. Ilikuwaje? Mlienda kukutana huko mbele lakini au mmekuja kukutana Tanzania? Okay. So me personally niliweza kupata ticket from shop na kama mmoja alisaidia. Nikaweza kupata train mpaka nikafika Hungary yenyewe muda yenyewe. Na pale kwenye the border wana utaratibu tu wanahitaji passport. So for me it wasn't really that difficult, na kulikuwa kuna Watanzania wengine wamefika 5 hivi. So wakanisaidia, wakacheck passport yangu na walikuwa wameshaongea na some humanitarian aid wa Hungary wenyewe ambao walitusaidia kupata gari, wakatuendesha mpaka sehemu fulani hivi ni Budapest yenyewe the capital, lakini the place siwezi kusema kama ni nyumba, it was a gym. Alafu wameweka tu vitanda, wameweza kusogeza vitu, wakaweka vitanda, vyakula ili tuweze kulala na kuoga na kubadilisha nguo. Then from then the very next day, because mimi ile ticket yangu niliyokuwa nimebook ya Sunday, wazazi wangu wakaweza kaibadilisha na different day na a different location ili niweze kurudi nyumbani. I didn't want to stay in Europe anymore. So the very next the same day nilipofika nikaambia wazazi wangu namba change ticket the next day nataka niondoke. So yeah. Kwa hiyo ukaondoka, ilikuwa juma ngapi? Ilikuwa the 1st of March. Okay. Kwa hiyo ukarudi zako Tanzania. Na kwa upande wako sisi tulipofika kulikuwa kuna uncle alitaka kutusaidia. I still, because tulipofika tukaanza kusikia rumors kwamba watu wanaanza kutransfer. Uwezo wa kutransfer is possible. So we said maybe we should open an opportunity. Tumepata opportunity, maybe we could do so. So the place we wanted to go, maybe since I didn't have my card, I was not allowed to cross that border. Kwa yule uncle ambaye he was from Romania akawa anatusaidia, alileta drivers wake wakawa wanatuzungusha huku na huku, maana tulikuja with the same clothes I was traveling with, were the same clothes I had ever since. Wale madriver wakawa wanasema nyie mmetoka bila nguo, mmetoka bila chochote. Kaambia hatuna chochote, yani hata za kubadilishia. Wakatupeleka, tukapata nguo, akatupatia sehemu pa kulala, chakula, na yeye pia he was of great help, akatubukia ticket zetu ili turudi nyumbani. So kwa mkapandia ndege pale kurudi Budapest, kurudi Tanzania. Tukarudi saa 9 usiku, plane ililand hapa. Then we were back, thankfully.
Yani mlivyofika sasa Tanzania, tumalizie maana muda na yenyewe umeisha. Mkakuta ndugu wengi pale wamejaa wanakusubiri kukupokea. Ilikuwa saa 9 usiku, so huwezi kutegemea kila mtu awepo, but my whole family was there. They came to take me. My roommates also were there. Tulisaidiana. Akaja kutupitia, tukaenda nyumbani. The next day tukawa tunakuta wageni, kila mtu anakuja kusalimia, kuona how you're doing, kuangalia maendeleo yako, marafiki pia. So I'm very thankful to them, for all those who are concerned with people in Ukraine, for all those who are praying, for all those who are checking up, because that kile kipindi kilikuwa very traumatizing and very scary. Yani mtu mpaka awe pale ndo anaweza akaelewa. So watu wanao make jokes hawezi kuelewa kwa sababu they are not there. But mimi kuwepo pale na wengine, it's not an experience unaweza kumtakia mtu mwingine experience. So. Pole sana. Asante. Pole. Okay, anyways, ndo hivyo kama ambavyo umesikia wakielezea maisha ya kule Ukraine, na ni kweli kuna watu ambao wamekuwa kufanya utani, lakini kama wenyewe wanavyosema ambao wame experience, wameona maisha pale yalivyokuwa, sio kitu cha kutania. Kwa hiyo sasa plan ni nini? Mtarudi tena kuendelea na masomo au mta plan yenyewe, we don't have any idea what we're gonna do, because kama ni transcripts hatujapewa, and we're scared kwamba ile chuo chenyewe kitabomolewa. Hela tumelipa school fees nzima ya mwaka mzima, so we don't know if that money will be returned or not. Vitu vyetu, all of our stuff, yani it's still in Ukraine, so tunaanza upya kabisa. We don't know if we're going to be accepted in other universities, be it hapa Tanzania au sehemu zingine, so we really don't have any idea what we're going to do. It's very, very sad kusema kweli. Okay, poleni sana, naamini kila kitu kitaenda sawa. Ukraine tunaombea, tunasikia kwamba mazungumzo yamefanyika kati ya marais wa mataifa hayo mawili, kwa hiyo tunaamini kwamba kila kitu kitakuwa sawa na mtarejea tena chuoni, maisha yataendelea. Na wale watu wasumi pia, wale sasa hivi they have no food, no electricity, no, yani wale ndo shida. Kama jana my best friend ilibidi alipe almost 2 million kupata gari per person, na sasa hivi watu hawana pesa, yani in cash. So kutoka Sumi it's very hard. Afu most of the Africans sasa wote walikimbiliaga Sumi kusoma, so utakuta wengi sana wa Tanzania wote wako pale. Kwa sasa hivi kutoka kwao it's very hard. They really need the support, the care, and even the prayers more than even other people in these cities. But wale wa Sumi, they really need the prayers right now. Tunaombea, tunaamini Mwenyezi Mungu atawasaidia, atafanyia wepesi, basi kila kitu kitaweza kwenda sawa. Ni Lorraine Kakuyu pamoja na Hayrat Mhina, wao ni wa Tanzania ambao walikuwa wakisoma kule chuo kinaitwa Kharkiv National Medical University, na wameelezea jinsi ambavyo ilikuwa maisha yalivyokuwa mwanzo mpaka hali ilivyokuja kuwa mbaya mpaka wamefanikiwa kufika Tanzania. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tu wenyewe ambavyo wanaeleza jinsi hali ambavyo ilikuwa. Kuna ile hali ya kukata tamaa iliwakuta, lakini leo hii wamerudi Tanzania na wameungana na familia zao. Tunamshukuru sana Baraka Sherukindo kutoka DSTV, ndo ambaye ametuunganisha na hawa mabinti ambao ni ndugu zake. Tumeweza kupata interview hii na kutueleza hali halisi ya Ukraine, kwa sababu tulikuwa tunasoma, tunaona kwenye habari, lakini hatujapata Mtanzania ambaye au mtu ambaye ame experience hiyo shida yote ambayo imekuwa ikitokea kule. Tuendelee kuombea wenzetu ili kila kitu kiweze kwenda sawa. Sasa kama ambavyo unafahamu, msimu wa Malkia wa Nguvu ndo huu hapa umewadia. Tuko kwenye mwezi wetu na tupo site sasa. Maelekezo ya Malkia wa Michongo ni kwamba ukicheza mchongo pesa muda huu unaingia moja kwa moja kwenye draw ya jackpot ya Malkia wa Michongo ya kushinda shilingi milioni 9 na bodaboda mpya iliyosajiliwa na kila kitu kwa buku tu leo hii. Kushiriki ni buku kama unatumia mtandao wa Tigo, Vodacom na Airtel, lakini kwa Tigo na Vodacom chagua lipa bili na kisha namba ya kampuni ambayo ni 321333, halafu kumbukumbu namba andika neno mchongo. Wakati mtandao wa Airtel unatakiwa kwenda kwenye menu ya malipo, chagua 5 lipa bili, kisha chagua 4 halafu weka lipa namba, andika neno 321333, kisha ingiza namba za kumbukumbu neno pesa, weka kiasi, namba ya siri, kisha subiri bahati yako uweze kushindia bodaboda na shilingi milioni 9 za Tanzania. Na washukuru sana kwa kuwa nasi hapa studio na kushare hiyo experience, lakini kwa sasa mtazamaji, tunakwenda mapumziko mafupi alafu tutarejea.
Malkia wa Nguvu